Տուրֆուտ, առողջությունը, անհրաժեշտություն է։ Աշխատաժողովը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների շրջանակներում Հայաստան Եվրոմիություն ռազմավարական քաղաքականության երկխոսություն խորագրով հայտարարում են բացված։ Այսօր 27 սեպտեմբերի 2018 թվական։ Մեծարգո դեսպան, հարգարժան պարոն Մարագոս, տիկնայք եւ պարոնայք։ Ինչպես գիտեք, այսօրվա աշխատաժողովը նվիրված է Հայաստանում արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների շրջանակներում Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև երկխոսության մեկնարկին, որի նպատակն է վերհանել դատական եւ իրավական ոլորտների առջեւ ծառացած այն հիմնական եւ ելակետային խնդիրները, որոնք պահանջում են շուտապույտ լուծումներ։ Վստահ եմ, որ այսօր մեկնարկվող երկխոսությունը կնպաստի արդարադատության ոլորտում բարեփոխումների հետագա ռազմավարական պլանավորմանը, ներառյալ Եվրոպական միության օժանդակության հիմնական ուղղությունների վերհանմանը, որոնց հիման վրա եւ կձևավորվի Հայաստան Եվրոպական միություն առաջիկա օրակարգը, նվիրված Հայաստանում դատաիրավական բարեփոխումների իրականացմանը։ Հարգելի գործընկերներ, 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսների ընթացքում Հայաստանում տեղի ունեցած թավշյա հեղափոխության արդյունքներով ձևավորված նոր կառավարության առաջնահերթություններից է արդարադատության ապահովումը եւ դատական համակարգի հանդեպ հասարակության վստահության վերականգնումը։ Այս համատեքստում կառավարությունը վճռականորեն նպատակաուղղված է լինելու արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների իրականացմանը, հիմք ընդունելով 2019-2023 թվականների դատական եւ իրավական բարեփոխումների ռազմավարությունը եւ դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը։ Ավելորդ չէ նշել, որ Եվրոպական միության աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության ոլորտին անգնահատելի է։ Եվրոպական միությունը եղել է, կա եւ շարունակում է մնալ արդարադատության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների գլխավոր գործընկերը։ Եվրոպական միությունն աջակցում է Հայաստանում ժողովրդավարական կառավարման եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղված բարեփոխումներին, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, դատական իշխանության անկախության, թափանցիկության եւ հաշվետվողականության ամրապնդմանը։ Ողջունելով այս երկխոսության մեկնարկը, հուսով եմ, որ վերջինս լիարժեքորեն կծառայի իր նպատակին, այսպիսով խորացնելով եւ ընդլայնելով արդարադատության ոլորտում Հայաստան Եվրոպական միություն գործընկերային եւ ջերմ հարաբերությունները։ Այժմ խոսքը տրվում է Վասիլիս Մարագոսին, Եվրոպական հանձնաժողովի հարեմանության հարցերով գլխավոր տնօրինության ներողություն եմ խնդրում, սկզբում ձայնը տրվում է Պյոտր Սվիտալսկուն, մեծարգո դեսպան, Եվրոպայի միության պատվիրակության ղեկավար։ Խնդրեմ, պարոն Սվիտալսկուն։ Good morning, dear Mr. Minister, dear Armenian friends, dear participants on the European Union sites, in particular our colleagues from Brussels, dear fellow ambassadors of EU member states. Let me extend to all of you our expression of gratitude for the possibility to have this meeting and to deepen the discussion between Armenia and the European Union on the issues relating to justice. The European Union has been throughout the years a very staunch supporter of the reform of judiciary in Armenia. We have contributed more than 50 million euros to make the Armenian judicial system work better. Most of this contribution went to the material side of the judiciary system. Let me recall that the European Union helped to build or renovate several court buildings in Armenia. We contributed to the building of the Armavir prison. We provided a lot of support, which is very tangible. However, after the revolution, a new chapter has been opened. We consider what happened in Armenia last April to be a window of opportunity for the Armenian people,
for the Armenian institutions to make a qualitative step forward in building independent, fair, and effective judiciary in the country. I'm sitting next to Mr. Minister, who has worked very hard the past weeks and months to make a good opening for this new chapter and to make this window of opportunity a reality in terms of concrete achievements. But we understand Armenia is at the beginning of the road. We as the European Union, we are ready to continue our support. We have now allocated 4 million package to help the drafting and implementation of the strategy for judicial reform. And we are ready to increase our support. We discussed yesterday with the Deputy Prime Minister, Mr. Mikhail Grigoryan, our readiness to consider additional efforts to help Armenia to build independent, fair, and effective judiciary. The government made it a priority. Independence of judiciary is clearly on top of the tasks that the new government defined as priorities. The European Union in the past has offered its support in terms of experience and good practice. Some of you may remember the visit of the peer review group, which we believe was very useful. And I understand today we will have the opportunity to discuss the follow-up to the peer review report. The peer review identified several of the most salient elements which should be addressed when discussing the reform of judiciary in Armenia. Of course, as observed by the Armenian government, it all starts with independence. The Prime Minister personally said that he pledged never to call a judge, directly or indirectly. And of course, independence from the political executive is the cornerstone of everything. But there are more facets of independence than only the independence from the political executive, the executive branch. It is also the position of the judiciary vis-à-vis the legislative branch of power. It is the way that judges are selected and appointed. It is the functioning of the Judicial Council and relating bodies, and many other elements. But one of the important things that, in particular, the European experience shows is the internal independence of judiciary. The feeling of judges that they can pass the judgments in a fully free spirit based on their knowledge and conscience. It has to do, of course, with such issues as the nature of disciplinary procedures and so on and so forth. But the internal independence of judges is also very important, as the recent experience of some EU member states shows. So independence of judiciary, the cornerstone. Another important area identified by the European Union peer review members is the necessity to continue the fight against corruption. And I think it's another top priority of the Armenian government. So here our views totally coincide. The judiciary should be totally freed from corruption, and appropriate preventive measures should be introduced to eliminate the risks of corruption in the future. Human nature is weak sometimes. So it's not enough to look into the past and deal with corruption cases of the past, but also to think about preventive measures.
to eliminate corruption in future. The third important aspect as identified by the peer review is the efficiency of judiciary. This is, of course, a big story. And from our previous discussions with Mr. Minister and his team, we know that this is an issue which is very challenging for Armenia, because efficiency depends very much on the number of judges, on the number of courts, on very material side of the issue. You cannot have efficient judiciary if you suffer from the deficit of judges and the extremely heavy workload. We are ready to discuss this aspect and to listen to the needs of the Armenian side and how the European Union can help. But it is also the question of the e-judiciary. E-judiciary, introducing the elements of e-governance into the judiciary, which is the visiting card of the European Union. If you remember, we provided almost all external support to introduce the elements of e-judiciary in Armenia, and we are very proud of it, and we are ready to continue our effort. But it also serves the purpose of making judiciary more efficient, more effective, delivering the results of the work in time and free of any suspicion. There are other elements that I don't want to go into detail, as for instance the issue of the random appointment of cases. A very important thing, when you have a judge appointing himself to consider a case, plenty of questions always arise. So we as the European Union, we are big supporters of the concept of random appointment of cases, also in Armenia, and so on and so forth. I stop here not to turn it into a long presentation. I am very grateful to the Minister, personally to him, a man with deep knowledge and hard-working ethics, for his contribution, and we are looking forward to the continuation of our discussions today. Thank you. Շնորհակալություն մեծարգո դեսպան, մենք կարծես թե խոսում ենք ունենալով նույն նոթատետրը որպես աղբյուր եւ հետագայում ես իհարկե կարտահայտեմ իմ դիրքորոշումները դատական համակարգի վերաբերյալ ձեր դիտարկումների վերաբերյալ եւ կավելացնեմ դրանք մեր ծրագրով օրակարգով ունենք երկու փուլ լրագրողների համար բաց եւ դրանից հետո աշխատանքային քննարկում ուստի ես ուզում եմ հայտարարել առաջին փուլի ավարտը